Sono tornato ragazzi, sono tornato. Proviamo così, mettendo la chat solo vedendo i messaggi da PC. Secondo me è la chat, perché quando non la metto non mi crasha il gioco. Ho guardato anche quei vecchi video dove mi avevo già crashato e avevo sempre la chat su schermo. Va a capire te se è un bug della PlayStation o è perché il gioco è troppo pesante e avendo anche la chat su schermo si va a appesantire troppo lo streaming. Un attimo che devo aprire YouTube sul PC che non vuole aprirlo, non so neanche perché. Ecco, lo sta aprendo. Vediamo anche da dove ripartiamo adesso. Il tuo canale ci sono, tolgo l'audio da PC. Ok, mi dice che ci sono. Ok, qua vedo se mi scrivete i messaggi. Tanto al momento ci sarò solo io, credo ormai. Tanto entriamo. Vediamo da dove ci fa ripartire. Il santo addolorato degli stand. Vabbè, adesso aspettiamo che carica. Nel frattempo chiudo un po' la finestra perché avevo aperto, ma non è che sia quel caldo di agosto. Sto bevendo una camomilla perché ho mal di stomaco, tanto per cambiare. C'ho sempre la gastrite, cazzo. Ecco qua, ho chiuso la finestra. Boh, proviamo così. Io credo sia questo. Aspetta che mi bevo un po' di camomilla qua. Io credo che sia la chat. Boh, non so. Adesso proviamo se cresce di nuovo, niente. Mi toccherà di nuovo disinstallarlo e reinstallarlo. Non so perché cazzo succede ste robe. Ogni tanto si impalla con tutto. Vabbè, stavamo andando verso il porto. Infatti siamo a Poplar Forward. Ah, ci ha rimesso da qua. Esatto. Quindi sono là, sono vicino, vedete. Mi pare che avevo fatto il giro di qua. Esatto, li avevo evitati così. Sì. Anzi, ho fatto ancora meglio qua, vedete. Li ho proprio evitati così alla grande. Allora, siamo al porto. C'è una porta qui. Proviamo a entrare, non sono mai entrato. Ah. Qui intanto c'è un giornale. Non sono mai entrato qua. Gli frego i soldoni. Qua ci sono un po' di cose. Qua c'è una cassaforte, vedo. Abbiamo trovato dell'oppio, delle robe che ci potrebbero servire, non c'è altro. Altri soldi. Però niente cose da leggere. Strano. No, l'avevano già mezzo ripulito quel posto. Vabbè. Ok, io devo andare, però mi sa giù di qua. Sì, siamo quasi arrivati, eh. Questo chi è? Good evening, sir. Who the fuck are you? Don't you see I'm busy Va here? bene, che cazzo è lei? That's who I am. And who are you? Ah, some fancy gentleman we've got here. Clear off. We don't want strangers on our streets. So you won't tell me your name, then? The name is Booth Digby. Maybe I'll ask my boys to break one or two of your bones, just so you remember it. What can you tell me about this part of town?
Things ain't that bad thanks to us. We give people what they need, and we control this borough. Well, you're not doing a very good job. People are still dying here like everywhere else. Yeah, well, we can't be everywhere all the time. And Edwina says if we can find more guns, we could be more efficient. More efficient? Really? You should probably tell Edwina that guns are useless against diseases and infections. Incredible. You know what? You're lucky she can't hear you right now. She's more smart than patient. Like a sweet queen of the docks. Are you some kind of vigilante patrolling these streets at night? Something like that, but the police aren't in charge here. We are, see? So, tell me about your gang. What? Have you got a death wish? You really want me to answer that? Well, yes. You seem so proud of your status. Why not tell me who you're working for? Oi! I'm the boss, all right? The wet boot boys work for me. All of them. Situation round here is better than other districts because of Ah, us. quello che ho ammazzato io. So you're a concerned criminal, is that it? Using funny jokes about me and my boys, are you? Fuck. You must have some balls. I saw many men like you during the war, Mr. Digby. Greedy little cockroaches who feed on despair. I could kill you for saying that. But, nah. You've been a soldier. I can respect that. Do you know where I can find Sean Hampton? I need to talk to him. The sad saint. Why on earth do you want to talk to him? He was one of my patients at the Pembroke Hospital. Oh, yeah. I heard the poor bastard had been abducted by some cut. You better ask Tom Watts. He knows Sean Hampton well. Hai Do you need ammalato. medical help, sir? Yeah, I do. If you can throw in some drugs, I can find use for that too. So you can sell them on the black market? Sorry. I'll only provide you with exactly what you need. Fair enough, Dr. Reed. Don't cost me nothing to ask. Vediamo se si è sbloccato qualcosa. No. Goodbye, Mr. Digby. Stronzo è questo. Good evening, miss. I am Dr. Reed. May I ask you a few questions? Who are you? What do you want? As I just told you, I'm a doctor. From the Pembroke Hospital, actually. The Pembroke Hospital, you say? I don't have any money for you leeches. I'm not here for charity, miss. Miss Edwina Cox. So what do you want then? Fancy buying something from me, maybe? Ma vattene a fanculo, intanto te Can I cura. offer you my medical help, Miss Cox? Giving out for free? You'd make a poor businessman, Dr. Reed. Perhaps I would. Please, take this. You will feel better. Thank you. But don't expect me to owe you anything. Ooh, Digby looks at you with love-struck eyes. Tell me, Edwina, is the feeling mutual? You have no idea how refreshing it can be for a woman to receive all the pleasure she needs. For once. I'll take your word. What is it? Infatti. A woman's not supposed to talk about these things. Penso che lei lo abbia manipolato, non mi spavento così facilmente. Sento che c'è un cuore tenero. Ma ultimo questo. Behind all your crude words and your attitude, I sense romance and a soft heart, Miss Cox. Romance? I have no time for such rubbish. I use booth like I use everyone else. No, non era la domanda giusta. Mi ha detto una cagata. Vabbè, la sua vita a Londra. Però adesso facciamo questo. You still use your husband's name, Edwina. Why is that? Why shouldn't I? He may be a bloody bastard, but I'm still his wife and his name means something round here. Are you aware of what happened to him? Yes. I'm sure he fought till the end and looked death in the eyes. The boys will mourn it. Except one of them, maybe. What can you tell me about your work?
I'm a businesswoman. I buy and sell things, and I send my wet boot boys after anyone who don't play nice with me. Gang member and shopkeeper. Can't be easy running double shifts. If you're interested, I may find use of a doctor who can freely walk across the city, you know. You're quite blunt, aren't you? I like people who know what they want and say what they think. This is a time of great opportunity for those ready to embrace their destiny. What can you tell me about this part of town? You can't trust anyone around here. As soon as you lower your guard, you can E quindi perché dovrei fidarmi e accettare il lavoro da te, brutta merda? Non è un po' esagerata, sto pensando a qualcuno in particolare, proprio questo. Take the grave diggers of Southwark. They must pay me every week, but it looks like they forgot who gave them permission to steal from the dead. Looting corpses in a mass grave. That is a new low. Whatever. Hey, since you're a doctor and all, maybe you can access that forbidden area and remind those bastards what they owe. Really? Don't you think that's a little bit excessive? Bastards, all of them. This region only responds to violence and threats. Però. What can you tell me about your work? I'm a businesswoman. Ah, vedi, l'avevo già chiesto questo. Non capisco perché a volte non mi cancella. Vabbè, sei è la moglie di quello che mi sono ciucciato, quello che aveva ucciso il ragazzino col pugnale. Dopo io me lo sono ciucciato. Sì, vabbè, brava, mongoloide. Dimmi piuttosto dove trovo sto coglione. Do you know where I could find him? The sad saint? I heard he was mugged or something. Yes, he was. But he left hospital recently. You don't say. Well, I suppose it's good news for the homeless and the useless. Ask them, they must know something. Can I see what you have to sell? As long as you have money, I'll show you all I have. Allora, vediamo se anche io ho qualcosa da vendere a sta goldona. Li vendo l'accetta di marito. Sì, dai. Così si tiene l'accetta del marito morto che me lo sono ciucciato. Qua abbiamo anche una croce di Thomas. La croce di Thomas no. La penna d'inchiostro. Il cameo. Gli vendo questo, la fede nuziale. La fede nuziale è semplice, ma questo sì. Vendiamo tutte. No, l'ho già venduta. Questo glielo vendo. La croce, la penna gliela vendo, dai. E gli vendo anche la croce. Ok, vediamo cosa... mi servono parti di un'impugnatura normale. Me le compro tutte e due. Poi piccola parte per un'impugnatura normale. Anche no. Parte di un grilletto normale mi servirebbero tutte e due. Ok. Una molla. Non posso comprarla. Proiettili non posso comprarli. E gli ho venduto l'accetta di suo marito a questi tempari. Vabbè, basta. Simpatica anche questa, però noi non siamo andati alla Y. Non ancora. Sarà qua da qualche parte la Y. Troppo. Vedete la Y dice che è di qua. Sarà qua, sarà... Scusate, la Y. No, non riesco a capire, scusate. Cioè io sono qua e la X è qua. Trova Sant'Euta e porta la distanza. Ma questo gli ho parlato? Chi è questo? Tom Watts? No, non gli ho parlato. Vabbè. Sì, il gioco è andato per i cazzi suoi, sta caricando, nel frattempo sta parlando.
Good evening, sir. Whatever. Don't you recognize me? We met a few nights ago. Don't take it personally. I spent a lot of energy forgetting what I did the night before. Yes, you had definitely drunk too much then as well. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm Dyson Delaney. I'll try to remember you. This time. Intanto lo curiamo. Inebriation aside, do you need medical help? Yes. I feel sicker than usual these days. Take this, then. And perhaps you could try to slow down the alcohol intake, too. Hey, Doc, you don't really want me to stop the only remedy I can afford. Surely you must have had dreams and expectations when you were young, like everybody else. Sure. I wanted things to change. To really change. And to change for good. The bigger the dream, the harder the fall. Do you really think the world is that bad? No, I believe we all can choose to make it better. But most of us are too weak, too corrupt and too guilty. I failed for sure. Others will come. Sounds like you were an idealist, which is honorable. No, sir. I was an anarchist and I believed that exclusive property. Oh, ma non was ne a intima robbery in una nature. però. Spero che cazzo di I domande wanted fa a new fare. world to rise from the ashes, Dr. Reed. No vabbè, quello dice che abbiamo le fatto. Mi parli del suo passato. I want to know more about your past as an anarchist, Dyson. I'm still an anarchist, Doctor. Make no mistake. I just reject violence as a tool to change the world, unlike my comrades. Do you still see your comrades, then? Even if you don't agree with their methods anymore, I mean. No. I hope they'll come to share my point of view one day. I'll raise my glass to that splendid idea. Do you believe in a bloodless revolution, then? I do not believe in much anymore, Doctor. But I'll admit I like your idea of peaceful change. I like it a lot. What do you do for a living, Mr. Delaney? I drink. Io bevo. Ubriaco e sono contento, anche se poi vomito. Molto bene. Mettiamo questo Why do you perché non drink bevo. so much? Maybe it's because I prefer dying slowly. Death can be so abrupt. Personally, I like to see mine coming at my own pace. You sound very sad. That's because I am Doc. Don't you work at all? I'd love to, but I don't have the time. Didn't I tell you? No, il tempo fa brava che vado tronco tutti. Sempre tronco, vabbè. Ti sei sempre tronco, le piace qualcosa di questo quartiere, Is there anything spunta. in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly, so joyful. Why are you so cynical? Cynicism is the polite way to express despair, Doctor. No reason at all to rejoice, then. Life is hopeless and then we die, is that it? Let me tell you a story. All right. Go on. A few years ago, when I believed a resolute man could change things around here for good, a tragedy occurred nearby. What kind of tragedy? It was a bomb. Bomb that exploded and killed many people. Metal and blood everywhere. Shouts, fire, broken window of the shoe shop, torn street light. You lost people you loved that day, didn't you? I've lost everything. But you know what the worst part is? I don't even remember where it happened. I've drunk so much to forget it. Now I can't remember where it was. I can't pay my homage to the dead. I'm sorry, Mr. Delaney. It's okay. If you ever find the place, just leave a flower for me there. Even if you tell me where it is. I'm not sure I'd memorize it.
I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know what? Vabbè, abbiamo già due nuove missioni da I fare. adopted. I don't know if he's back. Who could tell me? About the sad saint. Try asking Tom Watts about him. Goodbye, Mr. Delaney. Anche questo si è morto qua che sono morto per intera. Questo chi sei? Sconosciuto. Good evening, sir. Have you witnessed any suspicious activity or strange events recently? And what do you define as a strange event? More to the point, who are you? My name is Ichabod Throgmorton, vampire hunter extraordinaire and warden of the East End. A vampire hunter? Really? I know what you're thinking. I'm just another lunatic howling at the moon, but I'm not. The bloodsuckers exist, and they're close. Ora davanti. I'm Dr. Jonathan Reed. I'd like to hear more about these vampires you're hunting. A man of science? Well, I'll be glad to enlighten you. So, how exactly are you protecting these people? I'm curious. I patrol late at night, investigating anything unusual. I try and encourage people to stay indoors, but people are careless. How do you identify a vampire? It's simple, really. They can't stand daylight. They're afraid of garlic and holy symbols. They also cannot enter a house without being invited. Have you ever killed one of these creatures? Yourself? Of course I have. What kind of question is that? It's a dirty business, believe me. Can I help in any way? Actually, yes. I plan to put up posters to alert the population to the vampire threat. Are you asking me to paste posters about vampires around the docks? If you wouldn't mind. If you did that, then I can focus on my patrols. What can you tell me about this neighborhood? Did you hear about what happened to Jack Gillingham? Oh boy. It's a shame I wasn't around. Sì, ma sta gente è un cacciatore di vampiri che spara solo i vampiri, ti metà di fronte. The violence seems endemic in this part of town. But it's my duty. I am convinced Jack Gillingham was killed by a vampire. These evil rodents are spreading like a plague. Abbiamo qualcos'altro con Torbdon là. Lui non sta bene, però fascino lui a 4, cazzo. Have you heard of the Guard of Provo? Of course. They're dedicated hunters. A little militant for my taste, but they do let anyone join. So you hunt alone? That sounds risky. Vampires are just like every other predator. They hunt when they're hungry and follow certain patterns. It's just a matter of observation and patience. Were you ever tempted to join the Guard yourself? I did think about it, but I'm more of a silent hunter. They're more of a sanitary militia. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me, Mr. Throgmorton? The sad saint? He should be at his night asylum at this hour. But I cannot tell you how to find it, sorry. Really? Why is that? It's nothing personal, Doctor. I'm sure your intentions are good, but people who sleep there, they have plenty of reasons to hide. Maybe at least you can tell me who could help me find him. Tell you what, go and chat with Tom Watts. He's a bartender and good judge of character. If he talks to you, then it's fine by me. I could make you tell me, but I respect your refusal. You really believe Sean is a saint, don't you? All I will say is this. Gossip has it that when he was a child, he was molested.
by a priest of all people. Funny thing is, though, it only strengthened his faith. Vabbè, basta. Goodbye, and good hunting, Mr. Throckmorton. Sì, buona caccia. Vabbè, mi tocca andare in bar praticamente. Vediamo se c'è la tipozza ancora. Ma vi ricordate la prima volta abbiamo incontrato Swansea? E qua. Ma c'è qualcosa intanto. Buono. Qua c'è qualcosa da aprire. Buono. Oh, il barista è giù, io gli sto facendo fuori tutto da sopra. Lì si esce. Qua c'è il tipo all'ubriacone, esatto, quello là. La tipa non è qua. Non sì, c'è una tipa. Evening, miss. Well, I never. That's a first. Customers who make that much mess rarely come back. Never mind in fancy togs. I'm much more myself than when we first met. By the way, I'm Jonathan, Dr. Jonathan Reed. Welcome back to the Turquoise Turtle then, Doctor. I'm Sabrina Cavendish. How can I help you? What can you tell me about this area? People don't appreciate that line of questioning round here. You best be more careful with what you say, sir. You look concerned, Miss Cavendish. This is a bad borough. Most people I know are afraid. Most locals will rob you blind, or worse. You best mind your step. So you and your friends all feel in danger? No exceptions? Tom's the only exception I've come across until now. But he's not like everybody else. This place seems, how shall I put it, very colorful. I'm sure it has plenty of stories to tell. We get people of all sorts here. It's that rare place in the docks where you can have a drink without being murdered. At least it's not happened yet. Your boss must be quite the negotiator to force such an agreement. Yeah. Tom's a great bloke. Mr. Hampton, who runs the night asylum, he's the only other man that's able to keep peace around here. So this bar is neutral territory then? Yeah. Tom's convinced this is something the locals need. No one ever draws a weapon here. That's one of the reasons I accepted the job. Sabrina, tell me about your true feelings for your boss. I love Tom. Not ashamed of it. Don't care if the customers joke about it, neither. Who's mocking you? I mean, we're always together. People will talk, won't they? Does Tom love you? Yeah, but he's always reluctant to take it further. It's not because I'm younger, or because of the colour of my skin. He hates jokes about us. Excuse my curiosity, but where exactly are you from, Miss Cavendish? Something bothering you? What, my name? Or my complexion? Believe me, I never judge someone on their place of birth or the color of their skin. If that's true, you'd be one of the few not to make fun of me. Just you, Tom, Dyson, Miss Fishburne, and of course Mr. Hampton. I'm sorry if I worried you. I was just curious to find out if you know this part of town well. Nosy.
My dad was a sailor from Bombay, and my mum was a maid born up in Glasgow. They got married in London, and here I am. Miss Cavendish, would you be willing to help me locate Sean Hampton? You better ask Tom, sir. Why not answer me directly? We respect the privacy of our customers here, sir. Only Tom can decide who to speak to and what he'll say to them. Goodbye, Miss Cavendish. Vai, insomma, mi tocca parlare con Tom. Andiamo dal barista, dai. Dove sei? Ah, lì qua. Good evening, Tom. Good evening, sir. How are you tonight? Back to the docks, are we? You remember me then? Of course I do. You're that man who seemed so lost when he entered my bar a few nights ago. Thank you for your hospitality. I'm Jonathan Reed, by the way. I'm still Tom Watts. Welcome back, Doctor. Ah, una ce la siamo già bruciata e ne rimangono 4, però lui è in salute. Allora, facciamo domande personali. No, Sabrina è molto affascinata da lei, non mi fa il caso. La sua vita a Londra. Riguardo la paura di Sabrina, di questa città, come fai a tenere... Vabbè, partiamo da qua. How is it you can keep this place open? This part of town doesn't seem particularly safe. Well, since everybody needs a drink, my pub is considered neutral ground by most groups. Buono, questo è buono. You're something of a figurehead around here. I'm only pouring alcohol for everyone to forget their troubles. Sean Hampton is the one giving them long-term hope. Since I'm here, is there anything I can do? Well, perhaps, Doctor. Peace partly depends on my stock of gin. With the epidemic, my supplies are running low. How could a physician help you in this matter? I have a small warehouse just past the quarantine line. Perhaps, with you being a doctor, you could go there and come back? Doctors aren't immune to disease, you know. Very well. Show me where it is. I'll see what I can do. Oh, thank you, sir. Here's the key to get in. You're about to save many dry throats. Ok, ho le chiavi del magazzino, ancora nuova indagine. Poi facciamo... I see. So you get pressure from all sides about how this place should be run, do you? Or something like that. Nothing that a few wise words and a bottle of gin can't solve. Vabbè, tutti alcoli sai, poi... Questa What parte. can you tell me about this part of town? That's not that bad. Thanks to people like the sad saint of the East End. Who? Sean Hampton, our own private holy figure. Few are foolish enough to make peace with the gangs. Cioè, si diventa un santo. Sean is one of them. Vaffanculo tira gang. Why does your waitress feel in danger working on the docks? This part of town is dangerous for all, but for women it's worse, as always. Sabrina is a brave girl, but she can't help feeling in danger. Do you think she has good reason to feel this way? Are you not worried about her safety? Of course I am. The truth is, she's tougher than me deep inside. She just has to learn to control it. Sabrina seems very fond of you, Tom. I like her too, I really do. I know I'm her boss, and I'm much older and all. But I like her for sure. What is bothering you then? Sabrina is an angry one. She wears it like a coat. I'm not sure I can make her shed that anger. It hurts to see her like that. Tom, I need to find Sean Hampton as quickly as possible. I've been told you could help me. I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. Did he leave or something? I believe he returned to his flock. Can you confirm that? Oh, I bet you're right. Sean can't help but worry about the poor and sick. I guess it has something to do with what happened to him as a baby. Please, tell me. Well, I don't like to gossip, but I heard that the sad saint was abandoned as a baby in front of a Catholic orphanage in Dublin. Would explain his faith and need to help everyone. The important thing is I find him, quickly. Why not try his night asylum? He takes care of those who need a meal or a roof there. Where is it? It's in an old warehouse, northwest of here.
Just follow the bank to the west and go north when you reach the end of the pier. Goodbye, Mr. Watts. Offered a drink to the boy. He cursed all night. He's just another lost orphan. Vabbè, abbiamo risolto un po' di rocchetti. Infatti dovrei andare qua, vedi il santo dolorato dell'East End. Trovato dentro. Ok. Allora, però, adesso abbiamo anche le missioni secondarie da fare. Eccole qua, vedete. Perché qua ce ne manca una, ma dobbiamo arrivare al livello 3. Queste abbiamo fatte tutte, adesso siamo qua. E la prima, questa qua, era da salvare. Archer Woodman, l'abbiamo sbagliata. Allora, questa che cazzo voleva? Scavatori di tombe, cacciatori di vampiri, eccezionale, prendi qualche manifesto dal mucchio, vabbè, chi se ne ciava. Carenza di prodotti essenziali, farei questa qua io, questa qua le bottiglie che ci ha dato anche la chiave, direi. Facciamo questo. Allora, devo andare sempre lì vicino, sono lì vicino, vedi, queste sono qua. Però io mi ricordo che da qualche parte qui c'era una cassa, però adesso ricordarsi dov'era. Non era di qua, però non era qua. Da dove sono arrivato la prima volta. Sì, era già qua, se non sbaglio. Esatto, era qua. Infatti questo era un mattatoio. Qua c'è qualcosa. Collana insanguinata. Dai semi per la mia stella. Ok. Qua abbiamo trovato qualcosina. What is this doing here? Who are these people? It's locked. È chiusa a chiave, niente, la chiave che avevo trovato non va bene. Va bene. Questo era il mio dubbio. Vediamo se c'è qualcosa qua. Esatto, qua si torna al ponte, ma il ponte non ci interessa. Oh, che sei questo? Sconosciuto. Good evening, sir. Good evening. Why must it always be a good evening? I was just being polite. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you some questions, if I may. Don't like questions or doctors. And the name is Seymour Fishburne, if you must know. Partiamo da qua, dai. Niente. È malato, ve lo curiamo Do you require intanto. medical assistance? That's something I didn't expect to hear again. A doctor concerned with the health of his patients. Yeah. I could use some help. On several matters, in fact. I don't know which kind of doctor you're used to dealing with, but it's a doctor's purpose to heal people. And is it your purpose as well, Mr. Reed? I would say it's a convenient way for gaining people's trust. What can you tell me about this part of town? A shithole filled with maggots. Un cesso Lies pieno and di thieves, vermi. all of them. Ladri e bugiardi. Are you thinking about someone in particular? Nope. Hate them all.
Especially these petty, whining little shitbag beggars. Is there no one who deserves your leniency then? Well, Tom from our local is somewhat of a decent bloke. At least, unlike most maggots, he knows how to listen without opening his trap. What's your occupation? I take care of my mum. It's what I do. She's the only good thing in my life. Even though I don't treat her so good. Sometimes it's hard to be a good son. I just want her to smile. No, I was thankful for her patience, appreciated like... God knows she deserves it. You seem upset. Is something bothering you? I lost the necklace I bought her. I'm a fucking idiot. A worthless idiot. I have retrieved the gift for your mother, sir. Great. Give it here then and take this for your trouble. I also found the corpses. The ones under which you left the necklace, Mr. Fishburne. Ah, so that's where I left it. I can be a bit stupid sometimes. As a man of science, I'd like to try to understand why you killed those people. Why does there need to be a reason? They were just there. It happened. That's all. You're not a mindless animal, Seymour. Surely you have something to say about these murders. Speak up and I will listen without judgment. Could be right, Dr. Reed. Maybe it'll do some good to confide in a gentleman like you. You being educated and all. Tell me about your victims, Seymour. Who were they? Why them? Was there a link? Why should there be? They just kept getting on my nerves at the worst times, that's all. You feel nothing, do you? No empathy for your victims at all? You seem pretty calm yourself, don't you? We're not talking about me. All right. Well, our calm's the only thing we have in common then. How many? How many victims? It's not like I keep records. It happens when it happens. Sparavi bene. Did you take pleasure in killing them, Seymour? All those people, all those lives extinguished. I take no pleasure from it. Just gives me peace. Stills the anger. For a time. This rage you feel, have you ever been able to control it? Resist it? I tried. For my mum, I tried for her. Telling the truth made me feel better. For a while. Don't you think you should seek help? Talk to someone you trust, someone who cares about you. No. And don't dare speak about me to your colleagues either. Keep your mouth shut tight. Especially about my mum. Why is your mother protecting you, Seymour? I'm her son. She's the only one who knows me. Sometimes I think she knows me better than I know myself. I understand you love her, but can't you see the awful situation you put her in? Do you think my mum would have a better life if I were dead? She seems so sad to know me sometimes. I understand your mother's situation. Obtaining justice at the price of betraying her own flesh. It's quite a dilemma. It might be my mum's wish that I end up swinging from a hangman's noose. But she wouldn't want to be the one who ties a knot round my neck. Any chance you can help me find Sean Hampton? The sad saint. Why would you talk to that cunt? Actually, that's confidential. Really? Well, go ask someone else then. I'm sure Tom Watts will gladly answer you. Ci manca un indizio. La madre dovremmo cercare, vabbè. Goodbye, Mr. Fishburne. Vabbè, però l'abbiamo fatto l'indizio su quello stronzo là. Esatto, questo l'abbiamo fatto.
Ah, è la stella Fishbowl sua madre, l'abbiamo parlato prima, beh questo l'abbiamo fatto, adesso andiamo a fare la carenza questa qua. Allora, che parte devo andare? Fammi vedere se sono qua, no, devo andare di là, quindi devo andare di qua, mi sa. Sì, sempre dritti. Ok, ci siamo. Allora, devo andare però prima di qua. È proprio questo il magazzino, pensa a te. Ok. Allora, dovrebbe essere qua. Gli alcolici. E dove cazzo è la scorta degli alcolici di questo, scusa? Articolo di giornale. Giornale tentato omicidio. No. Giovane arrestato per tentato omicidio. La volta scorsa un giovane uomo di nome Tom Watts è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio al The Silver Bell, un ristorante famoso a Percival Street. Il sospettato è stato visto di fronte al ristorante dove ha tenuto una pistola puntata ai clienti per circa un minuto senza sparare. Due testimoni hanno denunciato prontamente le sue azioni. Watts è stato arrestato senza
Incidenti, ma rifiuta di motivare le sue azioni, ha solo riferito al suo nome. La pistola era carica, ha confermato e ipotizzato che ha risposto alle nostre domande. È probabile che per questa infrazione Watts potrà sulla sua pelle la furia di sua maestà. Il giovane verrà incarcerato almeno per qualche anno. Vabbè. Tom Watts, hai capito Tom Watts? Dove cazzo sta l'alcol? Ah, ci sono, è qua. Tom has so much alcohol, he could keep this district afloat for quite some time. Ok, qua si può aprire? Sì, posso uscire. Allora l'alcol l'abbiamo preso. Però mi dice che devo andare anche qua adesso. Carenza di prodotti essenziali. Se c'è una cosa da dire a Tom Watts, porta la bottiglia di gin a Tom Watts. Vabbè, ho tutto quanto da fare con Tom Watts. Questo lo posso togliere. Direi che andiamo da Tom Watts. Però prima potrei fare anche quella pezzo di South. Là, quella roba là. Allora scendiamo. Se mi ricordo da che parte si scende, più che altro. Da qua no. Di qua. Ok. Ho visto qualcosa qua. No, eh? Qua hanno fatto monella di tutti. Allora c'era anche da andare qua, però se non sbaglio. Esatto, c'è la Y. Sarà qui? Eh sì. Seems like the god of Priwen is on short. Il cazzo, con lanciafiamme questo. Aia. Vabbè, li abbiamo fatti fuori, ok. The wounds on this corpse are deep, the result of rabid rage. If this is Sean's doing, he's become a murderous beast. Minchia, aveva lanciafiamme quello poi, è porco. Sì, ma qua c'è una lopetta, qua non c'è sta niente. C'è una maniera per salire, però mi pare qua da qualche parte. No, eh? Ma qua non ho altro da fare. No, la Y mi porterebbe qui in fondo. Vabbè. Non c'è una maniera per salire. No, eh? Però. Fa strano però che non c'è la maniera di salire sopra. No, vabbè, ritorniamo al bar, poi vado a salvare, ragazzi. Vabbè, abbiamo preso gli alcolici, abbiamo fatto fuori sti 4 cadaveri di merda. Ritorniamo qui.
Non è più bene la situazione al porto comunque, eh. Qua c'è sto mangia merda qua non posso entrare. Cacciatori di vampiri, vado da Tom. Welcome back, Doctor. What can I do for you? You lied to me, Tom. Your warehouse wasn't empty. It was inhabited with armed vigilantes. I'm sorry, Dr. Reed, but I thought those Prewen guards would be willing to let someone like you pass without trouble. That was devious of you, Tom. Next time you can bloody well go yourself. I apologize, Doctor, but it's just that I prefer to avoid the law, its enforcers, and all manner of thugs in uniform. Here is your booze. I hope it will appease your customers. Just try not to kill anyone with this poison of yours. Believe me, Doctor, most of my customers are less agreeable when sober. You attempted murder. Give me some details. I was given an order to kill. I was an obedient gang member at the time, a proud, wet boot boy. Why did you join the gang? Because I finally felt useful. Do you have any idea what it means to feel respected when the rest of the world shits on you? So you were ordered to kill someone. What happened then? I don't know if you can possibly understand, but I couldn't kill him. I just stood there pointing my gun. Someone saw me. I gave up. Why couldn't you shoot? My target was eating in that fancy restaurant with mirrors and music. He was eating, drinking, laughing. He was having such a good time. I hated him for his bottomless appetite and easy life of easy pickings. And then something happened. You refused to kill him because you wanted to feel some of that happiness yourself. You empathized with him. Exactly. The man was a bloody landlord who rented overpriced flats. Selfish bastard. But he made me smile. And I was no different from him. Tell me about your arrest for attempted murder, Tom. I tried to kill someone. I got arrested. I paid my debt and I have nothing to hide. So you mean your customers know about your sordid past? Yeah, why do you think this is the last pub open? I have nothing to hide and I don't judge. That's a relief for many round here. Do you think prison changed you? Made you a better man? Oh, I don't know about that. All I brought back is bad memories, scars, and an ugly tattoo of a blue turtle. But do you feel cleansed of your sins? All I know is that I'm at peace. I did what I did, but I wouldn't do it again. Does that make me a better man? I don't know. Why not leave town and start a new life after you got out of jail? I grew up in the East End. This is where my roots are. This is where I want to help others, and die, eventually. Do you think the docks will always be a hive of scum and villainy? As long as poverty and fear run the show, I don't see how it would change. Misery loves company, as they say. Don't you feel threatened, staying in such a violent and criminal neighborhood? I've made peace with my violent past, Dr. Reed. I may not be a pacifist, but I'm not angry anymore. Vabbè, abbiamo scoperto un po' di cose anche se di lui. Goodbye, Mr. Watts. Ok, abbiamo fatto anche questo, abbiamo fatto tutto, ci manca da andare lì.
Esatto, sono andato un po' troppo lì. Vabbè, ci manca da fare quello lì. Comunque avete visto, non si è più bloccato il gioco. Vuol dire che è proprio la chat, il gioco è pesante. Qua abbiamo completato tutto però, però a 6, cazzo. Fammi vedere altre robette che possiamo fare. Vai, è apparso facendo un casino. Allora, questo e questo l'abbiamo fatto. Poi, tributo alle vittime. Individua la zona dove è scoppiata la bomba. Ah sì, questo qua lo potrei fare la prossima volta. Poi facciamo scavatori di tombe, poi facciamo questo e poi continuiamo la missione principale. Finiamo le secondarie la prossima volta. Adesso devo ritornare nel mio rifugio e ricordarsi dov'è però. È qua, nascondiglio, quindi ci sono proprio davanti. Mi pare che il nascondiglio è proprio dietro al bar, se non ricordo male. Qua ci sono i topozzi. No, nascondiglio era qua, scusa. Il bar era qua. Ah no, forse era qua il nascondiglio. Era qua su. Sì, era qua. Aspetta che mi mangio il topo, che mi recupera un po' di sangue. No, se ce ne sono altri di topi. No, 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 vabbè. Vabbè, andiamo a nascondiglio che è là. Ok, siamo nel mio nascondiglio. Allora, prima di andare a dormire però, diamo un'occhiata a cosa possiamo fare. Abbiamo una bottiglia da riciclare, poi armi, vediamo se riusciamo finalmente a potenziare. Macete comune, cos'è? Accetta buona, il seghetto, il randello usato, ha una mano, poi abbiamo il bastone spinato, abbiamo quello. Abbiamo il manganello buono, abbiamo il paletto comune, questo qui. Però abbiamo trovato un'altra pistola, pistola paravel comune. 40 di danno e questa fa 74 di danno perché l'abbiamo aumentato. Però, allora vediamo se tanto posso migliorare questa pistola. Qua, no. Qua. Guarda che la possiamo aumentare. Ok, adesso è 3 da 56. Questo non lo possiamo fare. Però questa pistola l'abbiamo aumentata. Ok, quindi abbiamo tutte e due buone. Questo qua io vorrei aumentare. Quell'arma che fa più male. Sì, la possiamo aumentare a 3. Buono, adesso fa 145 di danno. Questo no, ci mancano 3 quelli là. Ok. Poi questa adesso è diventata buona. L'accetta, io uso l'accetta perché l'accetta da 105, questo da 58 fa cagare. Questo darebbe 75 di danno, non so se lo aumento. Quanto dà se lo aumento? 95, però non ce la faccio. Vediamo se posso aumentare il randello usato. No, oh sì, no. No, mi sa che per quella roba là le vendo. Questo qua, se posso aumentare questo anche, che va a 10 assorbimento del sangue. Buono, posso aumentarlo ancora? No. Vabbè, quello l'abbiamo aumentato. Il paletto comune più di 2 non va. Infatti. Abbiamo anche il manganello buono. Ok, questa la falce comune, portarla a 3, niente. Quella falce comune fa 154 di danno aumentata. Fa male. No, che randello fa un pochino meno male. Ok, ah no, devo crearmi le medicine, aspetta. Esatto, dobbiamo creare un po' di medicine. Allora, farmaco per la stanchezza lo facciamo. Almeno 2. Questo ne abbiamo
tanti, 6, questo 4, questo 3, questo 1 non lo posso fare, questi ne abbiamo una vita, 4, 2, questo 1 ma non lo posso fare, ne facciamo un altro questo ne facciamo 3, qua 4, 4, 2, non li posso fare, qua 0, questo lo potrei fare ma 4 di 4, qua non posso farne altri, questo di 4 lo posso fare, facciamo un altro spazio qui, ne abbiamo 4, 4, 2, solo 1 per la nebbia. Ok, direi che è tutto. Ok, ci buttiamo in brandozza. Vi saluto ragazzi, se vi è piaciuto il video lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale dell'Eburneo. Adesso vediamo cosa possiamo fare con 1310 di esperienza. Non credo che possiamo fare granché. Questa cosa è foschia ombra ma non mi interessa, perché ho già questo mi pare. Oh, velo d'ombra. La molla, cosa fa la molla? Esegui una mossa sovrannaturale verso il bersaglio e causi danni all'atterraggio. Vabbè, tipo saltargli sopra. Supreme, rabbia, non ce l'ho ancora mi pare. No, costerebbe 1000. Beh, compriamoci anche la rabbia, dai, a sto punto. Abbiamo anche la race adesso. Ne abbiamo tutte e tre le supreme. Non è che posso fare nient'altro. No, questo qua forse posso aumentare. Esatto, che è borsa portacartuccia, vabbè. Ce l'abbiamo. Sono sempre a livello 19 comunque. Confermo e ci vediamo la prossima volta con la nuova parte che finiamo le missioni secondarie prima di continuare a cercare Southampton, come cazzo si chiama quello là. Ciao ciao.